Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali di majelis perkuliahan kita hari ini di spesial World Class Lecturing bersama. Alhamdulillah di sini sudah hadir bersama kita guru kita Associate Profesor Dr. Aidi Ahmi dari Tunku Intan Sapinas School of Accounting University Utara Malaysia. Nah, sebelum kita mulai juga di sini ini ada Ibu Risanti, Sekretaris Prodi Akuntansi FEB USU, dan juga di sini ada Bapak Dio, Ibu Vicky, dan Ibu Malinda sudah datang. Seharusnya Bu Malinda juga sudah datang. Baik, sebelum kita mulai, kita mungkin ada ini dulu, pembukaan dulu dari Ibu Risanti. Silakan Bu. Bu Risanti. Iya Pak Sambas, tadi Ya, enggak ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Associate Profesor Dr. Aidi Ahmi. Terima kasih dokter telah memenuhi jemputan kami untuk hadir di kelas Sistem Informasi Akuntansi untuk mahasiswa semester 4 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih juga untuk kehadiran para dosen yang mengasuh mata kuliah ini, juga untuk seluruh mahasiswa. Mohon sekali memperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini, karena saya yakin dan percaya banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari pertemuan kita pada sore hari ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dokter telah memenuhi undangan kami, jemputan kami. Insya Allah apa yang akan dokter sampaikan membawa banyak manfaat untuk kami. Itu aja Pak Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Risanti. Di sini ada 4 dosen dari 4 kelas Dr. Aidi. Di sini ada, saya perkenalkan, Bapak Dio Agung Birubawa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dr. Aidi. Ya. Assalamualaikum. Ada juga Ibu Vicky. Selamat petang Bu Vicky. Mana Bu Vicky? Ya, selamat sore Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kemudian ini juga ada Ibu Malinda. Bu Malinda, Assalamualaikum Bu Malinda. Oh, waalaikumsalam. Ya. Ya, baik. Jadi kita selama 3 sesi ke depan kita akan kuliah dengan Dr. Aidi. Ya, kita akan membahas di sini salah satu topik yang wow, ya, yang sekarang lagi happening ya di di akuntansi ini, mengenai AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, jadi bagi mahasiswa tolong lebih baik diaktifkan kameranya supaya kita di sini sama-sama belajar ya. Saya juga belajar, kalian juga belajar. Nah, untuk Dr. Aidi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sore kepada semua, terutamanya buat Pak Sambas sendiri, Ibu Risanti, Pak Dio Agung, Ibu Wiki, Ibu Waninda, oke, Ibu Malinda, and semua para pelajar untuk accounting information systems ini. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk 3 siri kelas yang berkaitan dengan AI in accounting. So izinkan saya untuk share the screen dulu. So
Okay, boleh nampak Pak Sambas Nampak, screen-nya? nampak. Okey. InsyaAllah. Okey, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Universitas Sumatera Utara kerana menjemput saya untuk share ilmu berkenaan dengan artificial intelligence ataupun AI in accounting. Alright, so this is me myself. I'm daripada saya Aidi Ahmi daripada Tunku Puteri International School of Accountancy Universiti Utara Malaysia, and buat masa ini saya merupakan associate professor di sana, dan subjek yang saya mengajar memang on accounting information systems, and baru sebentar tadi, okay, saya ada taklimat berkenaan dengan forum bersama dengan Malaysian Institute of Accountant berkenaan dengan tajuk yang sama, iaitu AI in accounting, and minggu yang lepas juga saya bersama-sama dengan beberapa ahli panel daripada Canada, United States, UK, New Zealand juga membincangkan perkara yang sama. Hot topic buat masa ini iaitu berkenaan dengan AI. Everyone talk about AI, and the most popular tools that we're going to face right now is ChatGPT, and in next lagi 2 hari, lagi 3 hari, actually hari Ahad akan datang, saya akan bincangkan penggunaan ChatGPT dalam bibliometric analysis, but that one is mainly for postgraduate student. Okey, tajuk kita hari ini, okey, insyaAllah kita akan cover 4 topik ini. Saya cuba habiskan sebelum kita berbuka puasa. Okey, kita akan cover topik berkenaan dengan introductions, okey, kemudian basic ataupun asas kepada AI, AI dalam business dan finance, accounting fundamental, AI and accounting software. And ni pengenalan, introduction. So kita akan ada 3 sesi. Okay, untuk sesi hari ini kita akan cover introductions to AI and accounting. Sesi yang akan datang kita akan cover on AI applications in accounting. And sesi yang satu lagi kita akan cover future of AI in accounting and some of the ethical considerations. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan boleh Pak Sambas, kalau di student bertanya, atau mungkin boleh buat pertanyaan di chat box, saya cuba jawab dalam masa yang sama, ya. Boleh Pak Sambas, ya? Boleh. Okay, so sekejap saya nak on chat dulu. Okay, so alright, so nampak chatnya. So if you have any question or whatsoever, can just stop me, unmute your mic, or put the question in the chat box. So basically, this class is a kind of basics introductions about AI and learning objective. So this learning objective is mainly for the whole 6 hours class. Okay, yang pertamanya ialah understand the basic of AI, machine learning and deep learning. Recognize the impact of AI on various industries with focus on finance and accounting. And then kita akan cover identify the key AI applications in accounting, including automated data entry, anomaly detections, financial forecastings, and robotic process of automation. And also appreciate the role of AI in auditing and taxations. Understand the potentials, future development, and trends of AI in accounting. Recognize the ethical, legal, and regulatory considerations of AI in accounting, and develop strategy for adapting the AI-driven accounting landscape. So nampak macam memang banyak, tapi kita cubalah cover dalam masa untuk 3 kelas yang akan datang. Kemudian kita akan lihat juga the outputs. So by end of the sessions, so semua partisipan hari ini akan dapat explain the core concept of AI and its relevance to the accounting professions. Okay, and then discuss the integrations of AI in accounting software and its benefits. Describe various AI applications in accounting and provide example of their practical use. Analyze the potential advantage and challenge associated with AI-driven auditing and taxations. Evaluate the future of AI in accounting, including potential strengths and their implications.
assess the ethical and legal concerns related to AI in accounting and identify ways to address them, and formulates a plan for integrating the AI technologies into their accounting practice and adapting for future change of the profession. So ini yang kita basically harapkan, okay, pada hujung siri yang ketiga nanti. Okay, so hari ini kita akan cover sesi 1, very asas. Saya harap semua dapat memahami basic super basic concept. Semua orang sekarang ni talk about ChatGPT. Ada yang saya percaya ramai telah mencubanya, tetapi masih lagi yang masih belum observe ataupun masih belum menggunakannya. Tapi saya tak pasti di peringkat semua hadirat atau peserta sekalian sama ada telah mencuba atau tidak. Tetapi untuk hari ini kita akan lihat, okey, selain daripada ChatGPT, terdapat juga jenis-jenis AI yang lain yang ada, yang kita perlu faham. Alright, definitions of AI, definition and type of AI. AI ataupun apa nama Melayu dia tadi, nama Indonesia dia tadi, Pak Sambas apa? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Saya pun sebut AI dalam bahasa Melayu pun saya tak faham. Okay, tapi we talk about the difference selalunya kalau kita compare ialah kita punya own intelligence, human intelligence. Tapi yang ni lebih kepada artificial. Artificial refer kepada robots lah. Okay, artificial intelligence refer to the developments of computer system that can perform tasks that typically require human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision making, and natural language understanding. So the input actually mainly from human. Okay, so that is very basics, and that is actually the first the few types of AI. Okay, types of AI is actually narrow AI, also known as weak AI. AI system designed for a specific task, such as voice assistant. So if you use iPhone, kita akan ada Siri. Okay, that is actual part of AI juga. Image recognition software or recommendations algorithm. So there are various type of AI has been designed. The system can only operate within their predefined domains and lack of the ability to generalize their knowledge. So this is the first type of AI. And also we also have another type of AI is called general AI, also known as strong AI. Okay, so AI systems that possess human-like intelligence across multiple domains and can perform any intellectual task a human can. So this one, this AI is general AI is still a theoretical concept, as no such systems currently exist. So this is a second type of AI. And this is another type of AI, super intelligent AI system that surpass human intelligence. Okay, not only a specific task but also general cognitive ability. So bila kita berbicara berkenaan dengan AI ini, dia ada keupayaan untuk melebihi daripada apa yang human ataupun manusia fikirkan. Okay, so dalam ni ini juga dalam masa yang akan datang, okay, akan ada wujud AI yang sedemikian. Dia panggil super intelligent AI. Dia masih dalam bentuk speculative concept as it goes beyond the current understanding of the AI technology. So kalau lihat balik ke belakang tadi, so kita ni adalah definisi of AI. Dan inilah jenis-jenis AI. Kita terdapat 3, narrow AI, general AI, and dan juga kita panggil yang ketiganya super intelligence AI. Dan walaupun kita bincangkan sampai 3 jenis AI yang kita ada sekarang ni ialah masih di peringkat narrow AI. Okay, and this general AI is they call it strong AI, masih belum wujud lagi. Alright. So
The next one. Okay, so kalau ChatGPT ni fall into which category of AI? Anyone? Dia dalam AI yang mana? Mana lagi? Yang mula-mula lagi. So kita walaupun kita lihat ChatGPT ni is very bagi setengah orang dia nampak AI ni nampak menakutkan, tetapi bagi setengah orang dia nampak dia merupakan satu peluang. Okay, peluang yang besar. Okay, bagi saya sooner or later all of this kind of technology we go going to be advanced. Advanced means that sebelum ni kalau kita benda yang kita mungkin tidak fikirkan berlaku telah pun berlaku. Okey, kalau dulu orang zaman-zaman dulu mana pernah fikir yang kita akan mempunyai mobile device begini. Okey, kita ada handphone boleh cakap berbicara dengan semua orang dalam masa ni. Telefon hanya wujud 20 mungkin 10 atau 20 tahun yang sudah teknologinya telah bertambah, dan dalam masa yang akan datang all of this teknologi akan wujud. Dan sekarang di peringkat kita sebagai pelajar, sebagai pensyarah, sebagai manusia, okey, kita akan lihat, okey, kita akan lihat bagaimana this kind of teknologi akan lebih berkembangan pesat. Bila berkembangan pesat ni macam mana kita nak aware berkenaan dengan penggunaan all of this technology, the usage of this technology, and how we going to adopt it wisely and apply it in our life. Doesn't matter whether you are going to be as a student or later you as an accountant. Okay, how you going to apply or adopt these technologies into our own area. And what we're going to talk now is actually how this kind of technologies going to be embed ataupun digunakan in dalam kita punya bidang, terutamanya in accounting. So this is actually the brief history of AI. So kalau dia bermula pada tahun 1950-an, okay, the birth of AI as a field with Alan Turing, Turing test, and the development of the first AI program. So that one is 1950s. In 1956, the Dartmouth Conference where the term AI was coined and the field was formally established. That one ni sejarah lah. Okay, dan tahun 1960 hingga tahun 1970-an, early AI research, including natural language processing, problem solving and robotic support by the government funding. So that one has been established. In 1980s, AI winters the periods of reduced fundings, okay, and interest in AI due to the limited progress and overly ambitious expectations. Yang ni pun most of the time waktu zaman not sure which age all the way from. Okay, in 1950s, saya boleh kata zaman kanak-kanak saya dululah. Okay, in which that, okay, bila tahun 2020, during that time we imagine kita telah pun ada kereta terbang. Okay, tapi sekarang sudah 2023, kita terbang pun masih tak nampak. Ada, tetapi masih belum dipakai sepenuhnya. Tapi we imagine that, okay, by tahun 2020, during kita akan nampak macam kita berada di angkasa lepas begitu. Tapi the thing is not possible, tapi mungkin cepat atau lambat, tak tahu, kita masih belum tahu. Okay, late 1990s hingga tahun 2000, kita panggil periods of AI renaissance, okay, with advancement in machine learning, data mining and developments of IBM, Deep Blue and Watsons. Okay, tahun 2010 hingga sekarang, the rise of deep learning and neural networks leading to significant advancements in AI applications such as image and speech recognition, natural language processing and reinforcement learning. So this is a kind of story. Okay, machine learning. So apa yang kita bicarakan tadi, okay, antara subset kepada AI yang utamanya adalah machine learning. Okay, machine learning merupakan subsets of AI that can focus on creating algorithms that can learn from and make predictions or decision based on data rather than being explicitly programmed.
Okay, machine learning involve the use of various techniques such as supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. So this one is machine learning. And another terms within AI is a subset, okay, kepada machine learning. They call it as deep learning, a subfield of machine learning that focus on neural networks with many layers, also known as deep neural networks. Okay, this network can learn complex pattern and representations from large amount of data, enabling significant improvement in tasks like image recognitions, natural language processing, and game playing. So everything is embeds about the punya apa call algorithm. And another terms that you also need to understand is neural network. Neural networks ni a computational model inspired by the structure and function of human brain, consisting of interconnected nodes, or we call it as neurons, that process and transmit information. Neural networks are the foundations of deep learning, and they enable machines to learn complex patterns and representations in way that mimic human cognitions. So this is okay, a kind of technologies ataupun the basic concepts in AI. So bagaimana pula AI ni boleh digunakan dalam business and finance ataupun boleh digunakan dalam pelbagai dalam lain-lain bidang. Okay. Role of AI across various industries such as healthcare, manufacturing, and marketing. Okay, I going to highlight this one from the not from the perspective of accounting yet, but we're going to see on how this AI can be applied in others industries. And in all industries, I can say that accounting is there. Okay, but let's see how this AI can be implemented in healthcare ataupun dalam bidang kesihatan. Okay, AI can assist in diagnosing disease by analyzing medical image seperti X-ray, MRI, dan identifying patterns that may indicate specific conditions ataupun specific conditions. So dia boleh kena pasti jenis-jenis penyakit berdasarkan kepada laporan X-ray ataupun any kind of diagnosis. AI-driven drug discovery can accelerate the development of new treatments by predicting potential drug candidates and their effects. Okay, dia boleh membantu dalam untuk penyediaan ubat yang baru, contohnya. Personalized medicines can be achieved through AI algorithm that analyze genetic data, allowing for tailored treatments based on individual needs. So setiap orang lain dia punya pendiagnosannya. Okay, so maybe kita ada ubat pening yang ubat khas untuk setiap penyakit yang sama untuk setiap orang yang berbeza. So itu adalah another potensi. Okay, kalau contohnya misalnya kalau kita makan ubat, ubat pening kepala, macam Pak Sambas makan ubat yang sama dengan saya, mempunyai pening yang sama, mungkin kesannya berbeza, dan AI mungkin boleh detect kesan dia, mungkin saya makan masih sakit, Pak Sambas makan dah sihat, tetapi makan ubat yang sama, penyakit yang sama, tetapi disebabkan orang yang berbeza, AI ni mungkin boleh detect ubat mungkin dari segi dos ubat yang digunakan. Dan dalam bidang manufacturing, perkilangan, AI powered predictive maintenance can analyze sensors data from equipment to identify potential failure before they occur, reducing downtime and maintenance cost. So walaupun mesin ni duduk di dalam kilang, kita boleh predict lah berapa masa tempoh jangka masa guna dia, ataupun dia juga boleh detect macam detect penyakit manusia tadi, tapi ini penyakit machines, maybe. AI also can optimize supply chain management
okay, by analyzing historical data and making real-time adjustment to inventory level, transportations and production schedule. Ini dalam bidang supply chain. Okay, dalam bidang AI, especially when we talk about ERP and we talk about the integrations of the system. So bila kita ada AI ni, this kind of AI can predict based on jumlah pembelian, jumlah penghantaran, jumlah bilangan stok yang kita ada di dalam sebuah kilang misalnya, dia kita boleh optimize. Okay, so supaya kita tidak menyimpan stok yang terlalu banyak, kita boleh produce keluarkan produk berdasarkan kepada permintaan dan masa yang dikendaki. Kemudian robotic automation. So dalam kilangan memang banyak robot-robot yang digunakan. Okay, so all of the robotic automations often powered by AI. Okay, they can increase efficiency and precision in manufacturing process while reducing potentials for human error. Okay, kalau guna AI ni kadang-kadang most of the times the ones that has been produced or mungkin tak terjangkau oleh akal fikiran manusia, walaupun AI itu sendiri asalnya adalah daripada kita punya human intelligence. Lepas tu kemudian dalam marketing pula, okay, AI also can analyze customer data and behavior to create personalized marketing campaign, improving target and engagement. So zaman sekarang ni most of the time, saya tak pasti di Indonesia, tapi saya percaya semua guna guna Gojek misalnya, guna all the what we call e-wallet transaction. So all of these transactions actually been recorded. Okay, kalau kita tengok bila direkod tu apa maksudnya? Maksud dia all the data berkenaan dengan gelagat pembelian kita direkod. Okay, apa yang kita beli, apa yang kita belanjakan, berapa banyak yang kita simpan, berapa banyak yang kita invest. So kita beli dekat supermarket mana, kita beli apa, and all of these transactions have been recorded based on this data. So all of these individual punya pattern pembelian ada, dan all these marketing companies can targeted, okay, the individuals with their own product. So basically this technology has wujud quite a long time ago. Kalau di Malaysia ataupun waktu saya study di UK dulu, okay, selalu kita akan berkejaran untuk menjadi ahli kelab Tesco misalnya, menjadi ahli kelab supermarket tertentu. So tindakan dan kemudian kita akan dapat what we call kupon ataupun voucher khas, diskaun untuk barang-barang tertentu sebab kita bukan sebagian ahli. Tapi untuk makluman semua, keahlian kita tu segala rekod pembelian dan perbelanjaan kita sebenarnya berada di organisasi berkenaan, dan bila ada tu maksudnya the data is with them. So dan ini dengan adanya data ni, okay, AI oleh yang dibuat oleh sebuah organisasi tu dapat untuk buat, okay, this kind of marketing ataupun campaign. Dan dia berkait juga dengan apa yang kita discuss berkenaan manufacturing tadi, berkenaan supply chain, okay, berkenaan dengan produk ataupun barang-barang yang selalu dibeli oleh pelanggan, berkenaan dengan pelbagai aspek dalam marketing. Natural language processing and sentiment analysis can be used to analyze customer feedback and social media data, helping companies better understand customer needs and preference. So all the feedbacks that you given in the social medias also, okay, can be recorded, and the companies can utilize those feedback, okay, that you put, okay, in your social media, that help them, okay, to improve their marketing strategies dan juga bertindak terhadap tindak balas pelanggan dan juga keperluan mereka.
Okay, so AI-powered chatbot can enhance customer support by providing quick and accurate response to customers' inquiry, reducing response times and improving overall customer satisfaction. This one is a kind of the two things that also can be done using AI. They can create a chatbot in which that you can communicate with him, communicate with the robot. Sekarang ni kita bila kita telefon bank atau telefon insurance atau syarikat-syarikat besar, yang menjawabnya bukan manusia tetapi adalah robot-robot. And a lot of things sometimes we as a human quite frustrated juga sebab kita tak boleh bercakap dengan manusia, tetapi segala persoalan yang berkaitan dengan permasalahan kita telah pun ada di dalam sistem dan semua ni boleh dijawab oleh chatbot yang dibangunkan ini. So ini AI in marketing. So how about AI in finance, in accounting? So this one kita looks into our perspective. Tadi kita lihat bagaimana AI boleh diguna pakai dalam pelbagai bidang. Okay, sekarang kita lihat dalam AI in finance and accounting pula. Okay, the first one is process automations. AI can automate repetitive tasks in finance and accounting, such as data entry, invoice processing, reconciliations, improve efficiency and reducing the potentials of humans error. So I bet that if semua yang berada di sini mengambil subjek perakaunan, it's quite hard for you to do the data entry. But that basic requirements and basic concepts about those need to be properly understand. I will explain about that one later. But with this kind of technologies, all of the things that we have done has been replaced. But you as a student, you are as a what we call human right now, need to understand, okay, how it can be applied before we can use ataupun apply AI in our job. And then enhance decision making. AI-driven analytics can provide real-time insight into financial performance, helping business make data-driven decisions and optimize their financial strategies. And this is paling penting dalam dunia perakaunan ataupun dalam dunia perniagaan. Okay, in which that bila kita buat ataupun record sesuatu transaksi dalam sistem accounting software misalnya, kita harapkan supaya okay, the output ataupun laporan daripada transaksi-transaksi yang telah dilakukan dapat dikeluarkan segera. Okay, tetapi yang bila adanya AI, dia bukan saja dapat mengeluarkan output itu dengan segera, tetapi boleh membantu kita untuk menganalisa data-data yang telah kita masukkan itu untuk kita ataupun pembuat keputusan, membuat keputusan yang tepat, berkaitan dengan data yang berkenaan. AI juga boleh membantu untuk risk assessment and fraud detections. Tadi saya bercerita berkenaan dengan kerjaya saya 20 tahun sudah. For your information, 20 years ago I work as auditors in finance company. Before I joined as a lecturer, I worked nearly 2 years as internal auditors, and my main task during that time is developing a computerized accounting system for the institutions, for the bank. And this task, I can tell you is quite troublesome during that time. You imagine, can you imagine the technology 20 years ago? I worked 1997 until 1999. I bet some of you mungkin masih belum lahir lagi. Tetapi during that time, the technologies at that time, I managed to develop a computerized accounting, a computerized auditing system in which our audit works that has been normally take about 2 weeks, has been shortened down into 3 days only. After I developed the such systems. And right now with the advanced technologies compared to what we have 20 years ago, I bet that I wish that I bet this technology is arrived during that time. Tetapi
okay, all of these technologies is very basics in terms of developing working papers for auditing. Okay, but right now with the AI technologies, they can also do a kind of risk assessment and fraud detections. AI algorithm can identify patterns and anomaly in financial data, enabling more accurate risk assessments and fraud detections, ultimately protecting business from potential financial loss. During my time, I have to analyze it manually, do all those things to identify kind of anomalies, to find any fraud or any transactions that have a kind of that we have to flag. But now with this kind of technologies, okay, I think they can simply detect it easily. Then in terms of financial forecast, AI also AI powered can do a predictive analytics, can analyze historical data to generate financial forecasts, allowing companies to anticipate market trends and make more informed decisions. So we talk about big data, we talk about blockchain, we talk about this other than AI as well. All of by AI, okay, and the technologies that we have, they can easily predict the or forecast about finance. Okay, AI in another one is personalized financial service. AI can be used in wealth management and financial planning to provide personalized investment, advice, and portfolio management based on individual preference and risk tolerance. So yang ni pun another things on how it can be applied. Okay, the increased importance of AI in finance and accounting can be attributed to the potential of improved efficiency, reduce costs, enhance decision-making, and provide personal service, all of which can ultimately lead to increased competitiveness and profitability for business. Sorry. Mana dia boleh? Sebentar ya. Okay, there are videos that inside in background, so I cannot click it. Okay, accounting fundamentals. Okay, when we talk about AI, there are a lot of things that they can do. A lot of things that they actually can do, but at the same time, there are many things that they actually cannot do. So you have to know which parts that it can do, which part it can't do. The very important part is your own intelligence. So in terms of the fundamental, okay, about the accounting, okay, it's essentials as it's have to better understand the context in which AI can be implemented. So before we try to implement AI, yang paling penting sekali kita kena faham asas. Okay, the basic concepts need to be understand. Okay, we're not going to simply straight away use AI without knowing the concept of accounting. By knowing the basic principle and practice of accounting, you can better appreciate the benefits and limitations of AI in the field. Okay, financial statements are the primary output of the accounting process and the primary source of information for AI applications in accounting. So understanding the structure and purpose of financial statement also will help you to comprehend how AI can be used to analyze, interpret, and generate insight from these statements, ultimately improving financial decisions making. So yang ni memang asas. I know some of you already learned about accounting. Ya betul Pak Sambas ya. Mereka semua telah ambil subjek accounting kan?
Sudah, dokter, sudah. Sudah. So they are all experts in accounting. So accounting is the process of recording, summarizing, analyzing, and reporting financial transactions to provide useful information for decision making. So this one is kind of ulang kaji lah. Okay, accounting berkaitan dengan prinsip asas perakaunan. Accounting principle and practice are the rules and guidelines that govern how business record and reports their financial information. They ensure the consistency, comparability, and reliability of financial reports across different organizations. So in terms of konsep prinsip asas perakaunan harus dipahami terlebih dahulu. Okay, yang ni memang normally, although I'm not going really teach accounting, okay, but I always tell my student in the class that you should know about the concept of debit and the concept of credit, the concept of hasil, the concept of belanja. If you know about these concepts, main concept, doesn't matter the papers of financial accounting. I bet that you have multiple papers of financial accounting. Doesn't matter you have financial accounting 1, financial accounting 2, financial accounting 3, 4, or even financial accounting 10, you can do it well by understanding the concepts of basics accounting. Okay, same goes if you're going to apply the AI in accounting as well. So the concept of that you should master it in the first place. Okay, this one is related to the accounting cycle. So I bet that in paper AIS there are a few cycles that you need to learn. Okay, the accounting cycle refers to the sequence of steps involved in the processing financial transactions. Okay, from the initial recording of transactions to the preparations of financial statements. So the steps asas untuk perakaunan ini daripada mula sampai kita mengeluarkan pernyataan kewangan, okay, harus difahami, dihayati terlebih dahulu. Kalau kita tak faham konsep, it's hard for us to apply the AIs. Okay, the cycle typically includes the following step. Okay, under the identifying and analyzing transactions. So start with transaction, then recording transactions in journal. Okay, also known as journalizing. Posting journal entries into journal ledger. Preparing trial balance to verify the debt equal credits. Adjusting entries to account for accrued or deferred item. Preparing an adjusted trial balance, creating financial statement. Closing temporary account, okay, the revenue or expenses account, and transferring their balance to the retained earning account, and then preparing a post-closing trial balance to ensure debits and credits are still equal. So these accounting cycles need to be mastered by all of you. Semua orang yang ada di dalam ni kena faham, okay, this transactions process. Kalau kita tak faham, okay, how it's quite hard for us to apply it in our area, especially in accounting. So kalau kita okay, I need to stress this. Okay, even in my AIS class, I'm teaching programming last semesters. Okay, and most of the time I always ask my required my students, okay, to make sure that they are well versed about the input, okay, the process and the output. They need to be clear on that part. If they didn't know about all this, how come they're going to produce a good computerized accounting system? And when we have a computerized accounting system, we have a kind of audit software, accounting software. And now we're not going to just talk about that software. We also talk about how we're going to apply AI or embed the AI into those particular software. I bet that many, I think not just from Indonesia's perspective, from Malaysia's perspective, a lot of companies, especially small and medium enterprise, they are still just relying on manual accounting system. And even they have accounting software, the software that they have might be trial versions or pirated versions of the software, because they most of the time couldn't afford to buy the software due to the cost of licensing or many other issue.
Okay, I think right now, okay, the technology, the advanced technologies is there already. Okay, the technology is there already. Okay, then just now we talk about the cycles. Now we talk about the financial statement. So what the output? Financial statements. Why we need this financial statement? These statements is required for us to, especially managers or stakeholders, to make decisions. Okay, so financial statement are formal records of company financial activities and positions prepared according to the accounting standard. They provide essential information to various stakeholders such as investors, creditors, and regulators. The three main financial statements are balance sheet. Okay, balance sheets. Okay, a snapshot of company financial statement or financial positions at a specific point in time, showing its assets, liability, shareholders' equity. The balance sheets follows the equations of asset equal to liabilities plus shareholders' equities. I mentioned it earlier. So the concept of asas, asset, liability, equity kena ada. So apa itu asset, apa itu liability, apa itu shareholder equity. Dan juga perlu faham juga berkenaan dengan apa yang kita sebut sebagai income statement. Okay, also known profit and loss statement. Report that summarize the company revenue, expenses, and net income, all net loss over a specific period. Okay, the income statement show the company financial performance and profitability. Ada untung atau rugi, itu income statement lah. Cash flow statement menunjuk kepada report atau pelaporan the details company cash inflow and outflow over specific period, categorized into operating, investments, and financing activities. Debt cash flow statement provide information about company's liquidity and ability to generate and use cash. So this is all about the concept. So that one's very brief about accounting, and all of this, okay, in the detail you should know. You are actually the experts. Okay, before we move into the usage related to the AI. Then we look into AI and accounting software. So any questions so far? Ada soalan? Pertanyaan berkenaan dengan apa yang kita bincangkan tadi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh langsung buka mikrofon, silakan disampaikan. Ada? Mega mau nanya, Mega? Okay. Chandra, mana Chandra? So far so clear, Pak. Clear lah? Okay, alhamdulillah. Okay, so kita pergi kepada konsep yang seterusnya, AI and accounting software. So sebelum kita pergi pada accounting software itself, is actually bila kita membicarakan berkenaan dengan tadi, kita membicarakan concepts of accounting. So daripada konsep of accounting tu, how we going to apply the concepts, the principles, all of these cycles into the accounting software. So accounting software, I can say that, like I mentioned before, okay, those big companies maybe can afford to buy accounting software. Okay, but for micro and very small firm, okay, they just produce it manually. I bet that many. Okay, this is based on my experience in Malaysia. Okay, and some of them, okay, they will hire accounting firms to prepare the financial statement for themselves. And most of if you have accounting firm, okay, I bet that they will use software for sure. Okay, if they didn't use software, I bet that's quite hard for them to cater all the clients. So accounting software is a computer program or applications that automates the process of recording, organizing, and analyzing financial transactions
ultimately making it easier for business to manage their finance. So basically, this software is cater all the concepts that I just showed with all of you just now. So this is kind of evolutions of accounting software. So it started with 1970s to 1980s, okay, in which that during that time, the introductions of electronic spreadsheets, okay, such as VisiCalc and Lotus 123, okay, which revolutionized manual bookkeeping by enabling faster calculations and data organizations. I think I still remember, okay, the time that I used Lotus 123, and I can't remember the name of Microsoft. We have Microsoft Access right now, but in the Lotus application, we call it as Lotus Approach. Okay, I use Lotus Approach before we have Microsoft Access. Okay, if you're familiar with Microsoft Access. What type of software do you use currently, Pak Sambas? For AIS, is there any? No, Dokter. Not yet. Tak guna software? Tak guna software. So kalau development sekarang ni guna apa? Access saja ataupun Access pun tidak guna? Oh, Access ada, Dokter, tapi dia tidak di dalam AIS. Dia ada dalam subjek lain. Itu kebetulan ini Ibu Malinda yang mengajar dan Pak Dio yang mengajar, Dokter. Oh, okay. So belajar Access lah, ya? Access. Okay, good. Okay, so some of the student here learn Access lah. Akses, Dokter. Biasa akses kalau di sini. Okay, alright lah. So during my time we use Lotus Approach. So accounting software di USU memang tidak pakai ya? MYOB biasanya, Dokter. Oh, MYOB. So if you look at MYOB also, that one is 1990s punya technologies. Alright, so betul, Dokter. So that technology is 1990. So bila kita sebut berkenaan dengan AI ni, sebelum kita apply embed AI, kita berbicara tentang accounting software. So accounting software ni kalau pakai MYOB itu teknologi 1990-an. Okay, the rise of desktop based accounting software such as QuickBooks, Peachtree, MYOB, which streamline the accounting process further by providing ready-made templates, reports, and user-friendly interface. So that one 1990s. Okay, pada tahun 2000-an, okay, the shift to cloud-based accounting software such as Xero and FreshBook, which allow for greater accessibility, real-time data updates, and seamless collaborations among team members. So tahun 2000, all the technologies about accounting software ni telah berkembang kepada selain daripada desktop based. Desktop based ni maksud dia perisian tu kena install, okay, have to be installed in every PC, every computer differently. So difference if you want to use dia tak ada integrations. So normally kalau nak integrate, normally kalau yang pakai tu kalau accounting software tu guna pada satu komputer tu je lah untuk penggunaannya. Kalau pakai komputer lain kena copy dia punya data tu, transfer the data into that another computers, and then so I still remember, okay, the process is quite troublesome. And for your information, I did my masters in 2000 from 2001. Okay, one of my master's dissertation is about AIS, in the implementations of AIS ataupun integrated system within hospital, and the way on how they what we call they integrates the data is by manual. Okay, they do not have a kind of integrations at all. So department A need to supply to the accounting department the different data. Department B another data. Department C another data. Department D another data. So all of them has to be done manually. So that one is in hospital. That technology is pada tahun 2000. Okay, pada tahun 2000 masih
masih lagi dibuat walaupun menggunakan computerized system, tetapi dia punya integrasi di antara satu sistem dengan sistem yang lain, di antara satu department dengan department lain dibuat secara berasingan. So kita kena ada satu sesi lain pula untuk menggabungkan balik semua data-data daripada pelbagai department untuk mengeluarkan sesuatu penyata kewangan. So that one is I can say the technology is 1990s lah. Okay, I think not early. Cloud based pun kalau sebut tahun 2000-an ni pun I think is still what we call terlalu awal. Okay, awal mungkin late 2000-an we talk about cloud based. Pada awal tahun 2000 masih ramai menggunakan desktop based. Even during my I actively involved with system development. Okay, for your information, after my masters, from 2003 until 2008, I'm quite actively developed a system for a few government companies in Kedah. I developed a system such as sistem wakaf, sistem Baitumal, sistem hasil and belanja, sistem gaji, and all of this time the technologies that we have is been mainly desktop based. Even if the only integrations that we have at that time is just put the applications within in the server, and all the other users need to have access through local area networks to access the server. Okay, it's still the technology is still actually not yet fully centralized. Okay, but now, okay, 2010 and presents the integrations of AI into accounting software, enabling enhanced automations and improve accuracy and advanced analytics. So now, once we talk about the applications, about the accounting software, even if we don't talk about AI yet, by the time we enter the transactions within the software, it will actually automatically generate the report. It can capture right now. Okay, events and we talk about a web-based application. So that one is already exists. Okay, now next. How are we going to integrate AI into the software? Now we talk about the another further technologies. So while kita masih belum sempat membincangkan dengan accounting software, AI sudah masuk kepada software berkenaan. Macam tanya tadi, masih tak guna software Pak Sambas tadi, kan? Atau masih plan nak guna, kan? Bukan di peringkat di USU saja, tetapi di UM itself. Okay, kita masih cuba untuk mengintegrasikan accounting software dengan accounting. Okay, dalam pembelajaran paper AIS, we use AutoCount. Dalam subjek yang lain pula, saya juga mengajar berkenaan dengan MySQL. That one is the software that many Malaysian companies use. Okay, and this software okay, masih ramai yang dalam proses nak belajar berkenaan dengan software berkenaan. Masih ramai lagi tidak tahu berkenaan macam mana nak menggunakan this kind of tools ataupun software. Kita di peringkat kita sekarang ni pun masih lagi membincangkan penggunaan software ini. Tetapi dengan keadaan teknologi yang kita ada sekarang ni, so AI datang. So macam mana AI ni nak integrasinya boleh diintegrasikan di dalam perisian perakaunan ini. So AI is either integrated into accounting software in various ways, including machine learning algorithm and natural language processing to enhance its functionality and users experience. Kita bincang tadi berkenaan machine learning, kita bincang berkenaan dengan
deep learning, kita juga bincang mengenai neural networks tadi. So, tapi sekarang ni, how all those teknologi boleh di-embed ataupun kita panggil embed lah, okay, ataupun integrate, okay, within the accounting software itself. So, machine learning algorithms ataupun machine learning lah, okay, this algorithm enable accounting software to learn from historical data and patterns, allowing for the automations of tasks such as data categorizations, expenses tracking, and financial forecasting. And machine learning also can improve fraud detections by identifying unusual transactions and flagging them for review. So this technology dah ada in accounting software, especially the big accounting software lah. But for small, depends. Okay, and then we can also integrate the natural language processing, NLP, allow accounting software to understand and process human language, enabling features such as voice command, intelligent search, and chatbot that can assist users in navigating the software and answering the queries. So I still remember, okay, when we start to use not the basics accounting software, but we have collaborates with the software, the ERP software. They call it YGL. I can't remember. Is it YGL software that have embedded that use the integrated software, ataupun they call ERP software that integrates with CRM, not just accounting. They have CRM, human resource, manufacturing elements, and various kind of software. I can't remember. Okay, they integrate all of this, and in order for you to use the software, I can say it takes you quite sometimes, even right until now, I still configuring out. But when the AI come, it can help, okay, the user on how it can be used, and it can embed, okay, the features like what we have in front of us right now about voice command, okay, like the way on how you ask Siri in your iPhone, or do a kind of intelligent search ataupun the chatbot. Okay, examples of AI powered software. QuickBooks. So if you heard QuickBooks, I use QuickBooks quite sometimes, but during that time, AI is not as what we have right now. Developed by Intuit, is a popular accounting software that have integrated AI capabilities to enhance its functionality. Its AI-powered features includes automated data entry, categorizations of transactions, and personalized insight based on user financial data. QuickBooks Assistant is chatbot that can answer users' questions and provide relevant financial information using natural language processing. So, yang ni kita dah ada. Okay, what next? Another example is Xero. Xero is cloud-based accounting software that use machine learning algorithm to automate various tasks such as categorizing transactions and reconciling bank statement. Okay, its AI features help reduce manual data entries and improve accuracy of financial record. Xero also offer integration of various AI-powered apps such as Receipt Bank for automated expenses tracking and Fertly for financial forecasting. Okay, another example is Sage. Okay, Sage offer a range of accounting software solutions, including Sage Intacct and Sage 50 Cloud. Okay, I have a books on Sage 50, and we use it on how we can apply GST last time. Okay, which have integrated AI so to streamline accounting process. Now we have Sage 50. Sage AI capabilities include automated data entry, invoice processing, and anomaly detections for improved accuracy and efficiency. Sage chatbots, PACs, okay, use natural language processing to assist users in managing their finance and answering their questions.
Okay, by incorporating AI into accounting software, business can benefit from increased automations, reduce error, enhance decision-making capabilities, ultimately leading to improve financial management and increase for predictability. So bila kita ada AI ni, a lot of kerja-kerja yang selalunya kita buat secara manual, okay, telah diautomasikan. So we talk about all these benefits that we have just explained just now, and the what we call the potentials. There are a lot of potentials out there. The issue is, okay, the issue is whether later on all of you are still relevant or not. All of you means that, okay, adakah accountants, okay, pada masa semua yang ada di sini bergraduasi, adakah anda masih diperlukan atau tidak? Itu saya nak keluarkan persoalan. Okay, walaupun dengan wujudnya all this AI, how you going to make sure that all of you who taking accounting subject this semester still relevant when you graduate? Saya takut nanti when at the time all of you graduate, all the accounting punya parts already been taken care by all of the robots. So that is a kind of challenging. Okay, while the technologies are there, whether you still relevant or not, how you going to make sure that you still relevant by obtaining the knowledge, ataupun how you still going to use the AI right now to make sure that you as an accounting student ataupun as an accountant right now, I call of you as accountants to make sure that, okay, bila keluar nanti you all masih relevant. Relevance mean in term of how you already embed the knowledge of AI, the knowledge of accounting, and how you going to bring yourself or market yourself later, okay, to be a good accountant, ataupun the accountants that expected to be in a next few years. That is actually the questions ataupun the challenge among all of you right now. We have 100 plus participants right now. Okay, right, okay, all of you, macam mana nak menggunakan AI ini, okay, nak apply this AI while later on, okay, all the accounting, financial statement, everything can be done by the robot. Accountants mungkin tidak perlukan lagi. Adakah begitu? Itu persoalan yang mungkin saya mau lemparkan kepada semua untuk difikir-fikirkan. Alright. Okay. Kita akan lihat nanti, okay, bagaimana ni. Alright, so sekarang saya mungkin habis sebelum jam 7. Okay, sempat okay, mungkin sempat untuk berbuka puasa. Okay, takeaways. Okay, this is kind of my view of my final slide. Okay, so apa yang kita lihat tadi? Okay, so takeaways: artificial intelligence has become integral parts of various industries, termasuk ya dalam bidang healthcare, manufacturing, marketing, and finance, offerings numerous benefits such as increased efficiency, cost reductions, and improved decision making. Accounting fundamental provide the necessary context for understanding the role of AI in the field, as they can help you to appreciate how AI can enhance traditional accounting process and practice. So how that is what we have learned just now. The third one, the evolution of accounting software from electronic spreadsheets to AI-powered applications has revolutionized the way business manage their finance and have paved the way for more advanced and efficient accounting solutions. Another one is the integrations of AI into accounting software through machine learning algorithm and natural network processing have brought about enhanced automations, improve accuracy, and advanced analytics in the financial management.
AI-powered accounting software such as QuickBooks, Xero, and Sage provide business with various AI-driven features, including automated data entry, transactions categorization, financial forecasting, and intelligent assistance via chatbot. Okay, these are the key points and consideration on how AI can transform the accounting landscape by automating repetitive tasks, reducing error, and provide valuable insight that support better financial decision making. Okay, this set the stage for following sections, which will delve deeper into the specific application of AI in accounting, as well as ethical, legal, and regulatory considerations surrounding the use of AI in the field. Okay, so the rest is going to be continue. Okay, so next session, insyaAllah, kita akan cover on how about AI application in accounting. That one's going to be on 10th of May 2023, insyaAllah. And session 3 is the future of AI in accounting and ethical consideration. That one is going to be 24th May, insyaAllah. So my last word, while AI can perform many tasks with great efficiency, there is still no substitute for human intelligence, creativity, and empathy. The true science of intelligence is not knowledge, but imagination. So by that, thank you very much for listening to my lecture. So maybe I can open for Q&A, and I pass the sessions back to Pak Sambas. Baik, terima kasih Dr. Aidi. Luar biasa, amazing. Ini kami sudah membuka satu ilmu baru buat kami di sini, walaupun memang sebetulnya di dalam secara formally ya kami di dalam AIS ini sudah pernah membahas mengenai apa namanya kecerdasan buatan atau AI, tetapi di sini Dr. Aidi sudah membawakan dengan lebih detail lagi. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Jadi kita persilahkan siapa yang akan ini berdiskusi langsung dengan Dr. Aidi, silakan. Saya berikan waktu dan kesempatan. Silakan siapa yang akan resen, silakan ya, resen aja ya. Ayo silakan. Ada? Nan? Nanya, Nan? Ya, Pak. Silakan, Nan, mau nanya. Ya, izin ya, Pak. Izin dokter bertanya. Nah, Boleh. yang sudah dokter jelaskan tadi, dengan perkembangan kemampuan AI yang semakin tinggi tadi, apakah memungkinkan terjadinya self-awareness pada sistemnya nanti? Maksudnya awareness. Iya, dokter. Awareness tu is not pada sistemnya, tetapi pada kita semua. Okay, awareness is I think the ones that yang perlu saya tekankan ialah awareness among kita semua. Okay, among saya sebagai pensyarah, among yang lain-lain sebagai pelajar. Okay, persoalan yang saya highlight tadi, okay, berkenaan dengan bagaimana semua yang ada di sini dapat berfungsi masih berfungsi sebagai accountant apabila bergraduasi nanti. Berapa lama lagi mereka nak bergraduate ya, Pak Sambas? Dalam 1 tahun lagi, Dokter. Okey, dalam masa setahun lagi. Dalam masa terdekat ini pun, kita akan lihat, kita telah lihat teknologi. Okey, bagaimana teknologi itu terlalu pantas untuk membuat data analytics, data analitik terhadap data-data perakaunan. Okay. Kita hanya masukkan data dalam tu, AI boleh terus memberikan jawapan ataupun keputusan ataupun idea terhadap bagaimana kita perlu bertindak terhadap data-data tersebut. Okay. Tanpa sebelum ini, kalau kita lihat pada financial statement, kita harus bertanya kepada accountant. Okay. Daripada accountant itu, accountant boleh jawab, okey, daripada hasil ni kita harus melaburkan
duit kita kepada company ini, ataupun mungkin di pihak bank mereka berkata okey, company ini harus diberikan pinjaman untuk bagi loan yang mereka buat mungkin. Okey, tetapi mereka perlukan accountant pada itu. Tetapi sekarang ni accountant tidak diperlukan lagi. Tanpa perlu accountant, okey, atau ada orang yang mungkin bukan bergraduasi sebagai dalam bidang account, okey, tetapi bila menggunakan AI dia sudah tahu dah jawapan, okey, tanpa mengingat. So persoalannya, adakah para pelajar sekarang ini, okey, yang sekarang menduduki mengambil jurusan perakaunan ini, bila bergraduate nanti masih diperlukan oleh pihak industri. Okey, kalau tidak diperlukan lagi, apakah cabaran ataupun reaksi yang semua ini perlu ambil untuk memastikan supaya tugas dan tanggungjawab semua ini sebagai perakaunan, sebagai accountant masih relevan. So tugas kita sebagai accountant sekarang ni telah diambil alih oleh robot. Okey, telah diambil alih oleh robot. Kita tak perlu dah masukkan data. Okey, itu telah dibuat oleh robot. Kita tidak perlu dah buat debit and credit. Itu telah diambil oleh robot. Kita tak perlu dah buat data analytic. Itu telah diambil oleh robot. Kita tak perlu dah buat keputusan. Itu juga telah diambil alih oleh robot. Okey, tetapi bagaimana kita nak pastikan supaya kita semua yang ada dalam ni masih relevan dengan pengetahuan AI dan pengetahuan asas accounting yang saya cakap tadi. Okey. So awareness, komputer tu boleh detect awareness, komputer tu boleh buat auditing, komputer boleh buat taxation, komputer boleh buat analytics. Okay, so awareness tu dah embed dalam sistem. Awareness cuma di peringkat kita, di peringkat pelajar, para semua anak-anak yang ada dalam ni. Okay. Boleh? Adakah saya menjawab soalan? Baik, Bisa dokter. dipahami kan? Ya, Ya, sedikit nambahin lagi, dokter. Jadi kan Okey. tadi udah dijelasin kalau AI ini berarti kan kita sendiri yang awareness terhadap sistemnya tadi. Nah, kalau misalnya semua udah pakai AI, berarti kan sumber daya manusianya itu perlahan udah digantikan lah sama kecerdasan buatan ini atau AI ini. Jadi nanti peluang kerja, dunia kerja nantinya tuh udah nggak ada lagi dong untuk manusianya kok semua pakai AI. Gitu, dokter. Ya tu saya cakap tadi. Okey, yang saya mahu semua fikirkan, okey, bagaimana ilmu yang kita ada sekarang ini dapat dipertingkatkan lagi dengan pengetahuan perakaunan dan juga AI tadi. Okey. So ilmu kita sekarang ni kita mungkin setakat belajar takat ini je. Okey. Tetapi bila kita keluar ni, ilmu kita seharusnya tinggi lagi dengan AI, bukan masih ke bawah. Kalau kita masih membataskan diri kita, okey, kita bila kita bergraduasi nanti, kita akan dapat degree. Okey, tetapi whether kita masih relevan atau tidak, kita yang tentukan. Kita yang tentukan. Maksudnya, sekarang ni juga semua yang ada di sini harus belajar berkenaan dengan AI. Harus belajar bagaimana AI itu dapat diimplementasikan supaya ia boleh diguna pakai atau di-embed untuk mana-mana perusahaan yang ada di luar sana nanti. Kan? So maksudnya kita harus berada ke hadapan sedikit, dengan teknologi yang ada. Bukan masih bergantung kepada konsep saja, tetapi bergantung kepada penggunaan AI ini juga. Begitu, Nat? Oke, terima kasih Pak Sambas, terima kasih dokter. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Margaret mungkin? Sepertinya kayaknya mau ini penasaran mau nanya Margaret. Enggak, yang lain? William? Klasia? Izin ya, Pak. Ya, Klasia, silakan. Nah, baik, terima kasih Pak. Tadi kan Bapak telah menjelaskan mengenai
awareness, yang mana ini kan mengenai kesadaran ke kitanya, sejauh mana sih kemampuan kita dalam membuat AI itu gitu kan Pak. Nah, dan tadi juga Bapak menjelaskan kalau di sistem ekonomi itu nanti kita itu nggak harus di mana sih debit atau kreditnya gitu kan Pak, karena itu bisa digantikan oleh robot gitu. Jadi di sistem kesehatan sendiri Pak, untuk mendiagnosa suatu penyakit itu kan kita memerlukan yang namanya AI juga gitu Pak. Nah, apakah AI ini bisa juga apakah di rumah sakit ini untuk diagnosa ini bisa juga digantikan oleh robot itu Pak begitu. Terima kasih Pak. The possibility ada. Okay, possibility untuk kesemua aktiviti-aktiviti ini digantikan oleh robot tu ada. Tetapi ada perkara-perkara yang mungkin tidak boleh dibuat oleh robot. So kita harus aware bahawa apa yang bisa dilakukan oleh AI, apakah yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Okay. So contohnya kita harus lebih meningkatkan daya kreativiti kita. Okay, yang tu AI tak ada. Kita harus meningkatkan daya imajinasi. Okay, walaupun AI itu sendiri selalu berimajinasi, sometimes berhalusinasi, tetapi ada aktiviti yang mungkin dia tidak boleh lakukan. Okay, dan kita mungkin tidak boleh juga rely 100% pada AI. Okay. Kita tidak boleh seharusnya bergantung sepenuhnya pada AI. The human interactions sebenarnya masih diperlukan. Walaupun dalam bidang perakaunan pun sebenarnya human interaction sebenarnya masih diperlukan. Okay. Tetapi macam saya kata tadi, ialah cabaran kita adalah bagaimana kita nak menyediakan diri kita sebagai bakal accountant, bukan sekadar dengan memenuhi ilmu berkenaan dengan accountant yang kita belajar dalam silibus kita di USU ini saja, tetapi bagaimana kita boleh meningkatkan ilmu yang di luar sana yang orang perkatakan sekarang. Contohnya kita sebut perkara ChatGPT. Okey, berapa ramai yang dah cuba ChatGPT? Berapa ramai? Adakah semua sini telah cuba ChatGPT? Ya, siapa yang sudah pernah coba ChatGPT? Siapa yang dah cuba? Atau siapa yang belum cuba? Mungkin boleh angkat tangan. Boleh raise hand yang sudah ChatGPT? Silakan. Siapa yang belum cuba? Masih belum cuba ke sebelum ni semua ni? Sudah dokter mungkin sudah, tapi malu mungkin dokter. Tak, basically semua soalan yang Pak Sambas keluarkan, soalan exam ke apa semua boleh dijawab sepenuhnya dengan ChatGPT dengan lebih cepat. Okey. Itulah sebab saya tak buat exam dokter. Oh, tak buat exam. Takut dibuat ChatGPT. Tak, ChatGPT sekarang ni semua boleh buat. Bagaimana kita boleh menggunakan ChatGPT sebagai kita punya another pembantu ataupun yang boleh bantu kita dalam tutorial ataupun pembelajaran. Kita lihat ke situ. Dan dia punya dia punya possibility itu melebihi langit sebenarnya. Okay, the possibility-nya sangat tinggi, macam-macam yang boleh kita guna. Okay, tetapi bagaimana kita menyediakan diri kita sebagai bakal accountant dengan teknologi yang ada di luar sana. Okay, saya percaya kalau ramai yang di sini mungkin selepas habis belajar mungkin tidak berada di Medan saja, mungkin pindah ke Jakarta atau mungkin pindah ke luar negara. Okay, and in which the technologies out there is totally different. Kan? Tapi bagaimana kita harus menyediakan diri kita sebenarnya. Okay. Gimana kelas ya? Semoga bisa menjawab ya. Baik, Keraguan Pak. kelas ya.
Karena ini pernah juga kami diskusikan di dalam kelas dokter. Dan ini menjadi satu apa namanya, jadi satu debat juga dokter. Sebab kita ada semacam apa namanya, case untuk masalah ini. Baik, mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak dosen kita, Pak Dio, mungkin Ibu Risanti, Ibu Vicky, Bu Malinda, mungkin kami persilakan. Silakan, Bu Malinda, terutama mungkin yang sangat aware dengan AI ini. Pak Dio, gimana Pak Dio? Bu Vicky? Wah, ini udah siap-siap mau berbuka semua ini. Baik, yang lain ya, yuk silakan. Ini menarik nih, ya menarik. Ya. Ada lagi yang lain? Najwa, mungkin Najwa? Hani? Hanifa? Ada lagi? Oh, atau Vio nih, Vio. Biasa suka ini nanya nih, Viora. Mana Viora? Ada Vio? Atau Agnes? Agnes mau nanya? Atau ada mau yang didiskusikan kira-kira? Baik, sambil menunggu, mungkin dokter kalau dalam accounting software sekarang ini, di dalam ERP sendiri sudah ada pakai AI, dokter? Oke, kalau kita lihat tadi ada beberapa software yang memang telah integrate AI kan, tetapi itu antara dalam accounting software lah. Tapi kalau ERP ni seharusnya dia lebih advance daripada accounting software sedia ada. Kan, in which that perkara yang kita bicarakan tadi, contohnya macam supply chain. Okay, so how dia boleh detect tu sepatutnya telah ada lah. Basically dia waktu tu dia mungkin dia tidak panggil AI secara direct, okay, tetapi the tools about AI ni telah pun telah di-embed ataupun telah diintegrasikan dalam software itu sendiri. Tapi mungkin tidak sampai ke level yang mungkin kita ada sekarang ni. Okay. Tetapi macam saya kata tadi, the possibility of AI to be embedded in ERP system, in accounting software, or any other application is out there. And with the ChatGPT-4 which is just released recently, I bet that a lot of possibilities can be embed or integrate within ERP. And memang I bet that most of the time tak mau ketinggalan dah. Okay, ketinggalan ni contohnya bila kalau kita tengok teknologi phone misalnya Android, kan, kita sebut Android lah, kan. Sekarang ni orang sebut Android dengan Apple iOS saja, dua ni saja. Mana pergi Windows, okay, mana pergi Palm OS, mana pergi Nokia, okay, semua tenggelam, kan, tenggelam because of they are mereka agak lambat untuk berinteraksi dengan teknologi dengan andaian, okay, is going to be late. Sekarang ni bila teknologi belum diumumkan lagi, seharusnya company-company yang sedia ada ni telah pun bersedia untuk embed all of those things. Saya ingat lagi bulan sudah sewaktu ChatGPT masih lagi dibicarakan, kita hanya ada beberapa kita panggil application saja yang embed with that technology. Sekarang ni saya boleh kata sudah ada beribu applications yang integrate with the ChatGPT 4. And I bet that walaupun masih terdapat kelemahan pada sistem AI yang itu sendiri,
ada limitations dia, tetapi dalam masa terdekat ni all of these limitation can be coped off. Maksud dia semua limitations ni, saya kata kita jangka dalam masa 5 tahun lagi dia boleh resolve. Tetapinya saya jangkakan bukan 5 tahun. Mungkin 5 bulan atau 5 minggu lagi all of these things can be solved. Itu saya punya jawapan lah Pak Sambas. Ya. Karena kemarin beberapa bulan lepas itu memang ada beberapa debat juga dengan beberapa dosen di sini, Dokter. Sebab, mempermasalahkan masalah standard accounting yang terkadang terlalu rigid atau kompleks gitu. Ya, tapi itu tadi karena mindset ini agak sedikit berbeda, maka kalau itu saya selalu sampaikan bahwa kadang dengan teknologi itu, kalau dengan orang-orang yang bergerak di bidang teknologi atau orang sistem itu selesai itu. Tapi mereka tak aware juga, Dokter. Sebab inilah kadang mindset itu juga berpengaruh juga, Dokter. Tapi tak tahu mungkin di Malaysia. Tapi kalau di sini masih seperti itu, Dokter. Mindset, bila sebut mindset ni, mindset kita bergerak perlahan. Okay. Kita assume perlahan, tetapi teknologi tidak menunggu mindset kita. Betul. Okay. Dia akan ke depan dan akan ke depan dan akan ke depan lagi. Yeah. Beyond imagination. So kalau kita punya, that's why persoalan saya utarakan kepada semua tadi ialah, adakah mindset kita masih terhadap traditional accountant kita, masih sebagai traditional accountant? Bagaimana kita nak menjadi accountant, future accountant yang memang seharusnya bukan saja accountant yang tahu berkenaan dengan ilmu accountant itu sendiri, tetapi ilmu teknologi. Bagaimana dia akan apply the technologies, especially the AI ini, in dia punya own field. Itu yang sebenarnya yang mungkin dapat memberikan nilai tambah terhadap kita punya career itu sendiri. Kalau kita hanya ada ni, mungkin kita tidak ke mana-mana because of balik tadi mindset. Kita assume kita mungkin ada degree in accounting. Kita dah tahu buat debit credit, adakah kita cukup untuk kita menjadikan kita accounting in the future? So tepuk dada, tanya minda. Tanya selera. Tanya selera. Lama dah tak dengar itu. So kena tanya diri sendirilah, kan? Betul. Baik. Hani mau mencoba menjawab challenging dari Dr. Aidi? Belum, Hani. Satu lagi persoalan yang diutarakan kepada saya hari itu adalah berkenaan dengan macam saya cakap tadi. Berkenaan dengan, saya nak stress sekali lagi lah, waktu ChatGPT release, banyak universiti yang cuba ban. Sama juga pada satu zaman dahulu di mana bila calculator keluar, banyak cikgu-cikgu mathematics ban this calculator. Betul. The same thing happen lah. Tetapi kita tidak boleh sorok this kind of technology. Macam saya kata tadi, Pak Sambas keluarkan case study. Case study tu ChatGPT boleh jawab dah semua. Kan? Sebenarnya bukan saja accountant ni. Kami lecturer, dosen-dosen pun tidak diperlukan lagi. Semua sekarang ni boleh belajar melalui ChatGPT saja. Kan? Boleh saja belajar, tetapi kalau belajar tu, kalau dari segi Islamnya, belajar seharusnya melalui guru, kan? So kalau tanpa guru, belajar seperti kalau hanya buku saja, belajar melalui syaitan katanya itu, kan? So kita kena ada guru, kan? Tetapi itu dari segi Islam lah. Tetapi dari segi ilmu-ilmu yang kita dapat daripada internet, daripada Google dan daripada ChatGPT atau AI ni sebenarnya terlalu luas, kan? Sangat luas. Kita boleh macam saya kata tadi ni, dosen ni sebagai membantu untuk semua mendapatkan degree.
kita boleh guna AI ni sebagai another kita punya tutor, okay, untuk pembelajaran, kan? So kita kena tahu bagaimana saya akan bincangkan nanti, okay, berkenaan dengan ethical consideration sebab AI. So banyak lagi yang saya bagi tadi very introduction, sangat intro, sangat asas. Okay, next kita akan tengok teknologi yang sangat detail, okay, berkenaan dengan AI in accounting ni. Okay, so that's why selepas raya nanti. So kita akan banyak bincang lagi dengan teknologi. Kita sekarang ni hanya bincang soal asas, soal pokok. Okay. Soal yang details berkenaan ni kita akan highlight juga nanti pada sesi kedua dan sesi ketiga nanti insya-Allah. Sebab terutamanya berkaitan dengan ethical consideration. Baik, Dr. Raidi. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin yang lain belum ada? Kalau belum ada, baik kita akan akhiri dulu sesi pertama ini dengan Dr. Aidi. Nanti terima kasih banyak Dr. Aidi. Untuk sesi pertama ini luar biasa sekali kami di sini mendapatkan satu ilmu baru, ya. Kemudian juga senang sekali kami akhirnya bisa bertemu dengan Dr. Aidi walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan insya Allah nanti di dalam kesempatan berikutnya nanti kami akan langsung boleh live Dr. Aidi di Medan. Nanti kami akan jemput di Medan insya Allah. Insyaallah. Baik, kita akan insya Allah melanjutkan kembali pertemuan kita di masih ada 2 sesi ke depan, ya, Bapak dan Ibu dosen yang hadir pada hari ini dan juga dari mahasiswa semua. Jadi sinetron kita masih akan berlanjut dan yang pasti lebih menarik, ya. Jadi so stay tune, jangan kemana-mana. Tunggu tanggal mainnya tanggal 10 dan 2 sesi berikutnya, ya. Jadi jangan kemana-mana. Insya Allah kita ketemu lagi di link yang sama, ya, di link yang sama. Baik, dengan demikian kembali saya ucapkan terima kasih Dr. Aidi dan insya Allah kita ketemu lagi nanti setelah Hari Raya dan salam kami untuk keluarga di Jitra dan juga keluarga besar PISA UUM. Sangat rindu sekali kami dengan Baik, nanti mudah-mudahan juga satu masa nanti boleh membawa anak-anak mahasiswa AIS ini ke sana, Dokter. Insyaallah. Okey, terima kasih juga Pak Sambas, Pak Ibu Santi, Pak Dio, Ibu Wiki, Ibu Malinda dan semua mahasiswa, mahasiswi. Okey. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat salam Ramadan semua. Terima kasih, Dokter.